Gitát fogjuk megnézni, hogy hogyan tudjuk Krisnát megtalálni ebben a világban. So, Rupa Goswami says we should always remember Krishna and never forget him. Rupa Goswami azt mondja, hogy mindig emlékeznünk kell Krisnára, és sohasem szabad elfelejtenünk őt. So that's very nice if we can just think of Krishna's form and pastimes. Az nagyon jó, hogyha mindig csak Krisna formájára és ketteléseire tudunk gondolni. But also we are always seeing and smelling and hearing things in the world. De ez mellett mindig látunk, hallunk, érzékelünk dolgokat a világban is. So the Shastra teaches us how to use everything we are already encountering as a stimulus to think of Krishna. És ezért a Shastra megtanít minket arra, hogy hogyan tudjuk mindazt, amivel találkozunk ebben a világban, arra használni, hogy ez Krishnára emlékeztessen minket. So tonight we're going to look at the Bhagavad Gita. Úgyhogy ma este a Bhagavad Gitát fogjuk megnézni. And tomorrow we're going to do this with the Bhagavatam. Holnap pedig a Bhagavatammal fogjuk ugyanezt csinálni. But I have a special present for all of you at the end of this presentation. Ennek az előadás végén mindannyiótoknak van egy különleges ajándékom. So first we're starting with chapter 7. Először a 7. fejezettel kezdjük, Where Krishna says, I am Om. ahol Krishna mondja, hogy én vagyok az Om szótag. Now he says this at least 3 times. Ezt legalább 3-szor mondja el. So this is the sound that begins the whole universe. Ez az a hang, ami az egész univerzumot elindítja. But he also says he has all sounds. De azt is mondja, hogy ő minden hang. And there's one wonderful lecture És van egy csodálatos lecke, where Srila Prabhupada says, if you don't want to chant Hare Krishna, ahol Srila Prabhupád azt mondja, hogy ha nem akarod énekelni a Hare Krishnát, you can realize Krishna in all sounds. akkor úgy is meg tudod valósítani Krishnát, hogy minden hangban ő van benne. So let's listen. What sounds are there? Akkor halljuk, hogy milyen hangok vannak. We have the motor. Itt van ez a gép, a motor. Usually we would hear birds, but I don't hear any birds. Általában madárcsiripelést is hallanánk, de most nem hallok. But this is a very easy one. De ez egy nagyon könnyű All throughout your day, notice the sounds around you. dolog, hogy napközben próbáld meg észrevenni a hangokat körülötted. And you think, how is Krishna that sound? És gondolkodj el azon, hogy Krishna hogyan ez a hang. How is that sound part of Krishna's body? Ez a hang hogyan része Krishna testének. Just like we have the sound of our heartbeat, the sound of our breathing. Ugyanúgy, ahogy a mi szívverésünknek is van hangja, a hangunknak is van hangja. Sometimes our digestion makes sounds. Néha az emésztésünk is ad hangokat. So there's the great body of the universe. És itt van az univerzum nagy teste is. And all these sounds are Krishna. És mindezek a hangok Krishna. And I am the seed of all existence. És én vagyok minden létezés magja. At least 3 times Krishna says he is the seed. Legalább 3-szor mondja Krishna azt, hogy ő a mag. So we are always seeing seeds. Szóval mindig látunk magvakat. The main food that everyone eats all over the world is seeds. A fő táplálék, amit mindenki szerte a világon eszik, azok magvakból áll. Wheat, rice, barley, rye, corn. Gabona, rizs, rózs, kukorica, stb. Series are always difficult for translators. A magvak mindig nehezek a fordítók számára. You don't have to translate. Sorry. And every time we are eating seeds or planting seeds, És mindig, amikor eszünk vagy ültetünk magvakat, oh, this is Krishna. az mind Krishna. Just like bhakti, it starts like a seed in the heart. Úgy, mint hogy a bhakti is egy magként kezdődik a szívben. And with hearing and chanting, it blossoms into prema. És a hallás és az éneklés által prémává virágzik. Whenever we see parents raising their children with love, that is Krishna. Bármikor, amikor látunk szülőket, hogy szeretettel nevelik a gyermekeiket, az is Krishna. People who are strong to help the weak. Az emberek, akik erősek és segítik a gyengéket. Whenever we are using our strength to help others. Bármikor, amikor arra használjuk az erőnket, hogy másokon segítsünk. Whenever we see others using their strength beneficially.
Bármikor, amikor mások jótékony célra használják az erejüket, That is Krishna. az mind Krisna. I am the heat in fire. Én vagyok a tűzheve. So we can feel the heat in this room. Érezhetjük a hőt ebben a szobában. Can you feel it? Érezzük? And we have heat in our body. Van testhőmérsékletünk is. So become aware of the warmth. Váljunk tudatossá erről a melegről. Heat means life. A hő az életet jelent. The heat in this room, that is Krishna, who is full of life. A hő ebben a szobában Krisna, aki tele van élettel. Normally we are just unconscious. Legtöbbször csak tudattalanok vagyunk. The original fragrance of the earth. Én vagyok a föld eredeti illata. All of the food that we eat is full of different kinds of fragrance. Minden étel, amit eszünk, tele van különféle illatokkal. All the different tastes. Mindenfajta ízzel. Each of these tastes is Krishna. Mindegyik íz az Krisna. This is very interesting. Krishna says he is the penance of aesthetics. Ez nagyon érdekes. Krisna azt mondja, hogy ő a lemondottaknak a vezetése. Penance is when you have done something wrong and you put everything back in balance. A vezetés az azt jelenti, hogy ha valami rosszat csináltál, akkor mindent újra visszabillentesz az egyensúlyba. The most simple penance is when you say, I am sorry. A legegyszerűbb vezeklés az, amikor azt mondod, hogy bocsánat. And the ascetics, their whole life is a life of penance. És az aszkétáknak az egész életük egy vezekléssel teli élet. They are saying to Krishna, I am sorry that I have rebelled against you. Azt mondják Krisnának, bocsánat, hogy fellázadtam ellened. Whenever anyone apologizes to us or we apologize to someone, Bármikor, amikor bocsánatot kérünk valakitől, vagy valaki más bocsánatot kér tőlünk, whenever we go through some trouble to fix something wrong we have done, bármikor, amikor nehézségen megyünk keresztül azért, hogy kijavítsunk valamit, amit rosszul csináltunk, Krishna is that penance that puts everything back into balance. Krishna az a fajta vezetés, ami mindent visszabillent az egyensúlyába. I am the life of all that lives. Én vagyok minden élő élete. The plants that are growing in the sidewalk, A növények, amik a járda mellett nőnek, these trees growing here, ezek a fák, amik itt nőnek, the dancing of the little calves after they drink milk, ahogy táncolnak a kis borjak, miután tejet isznak, the sunflowers looking for the sun, a napraforgók, amint a napot keresik. that sense we have of being alive, Ez az érzés, hogy élünk, that is Krishna. ez mind Krishna. The intelligence of the intelligent. Az intelligensek intelligenciája. All of us have some intelligence. Mindnyájunknak van valamennyi intelligenciájuk. Whenever we feel that, oh, I just did something intelligent, Mindig, amikor azt érezzük, hogy most valami nagyon okosat csináltam, that is Krishna. az Krishna. Prabhupada said we like to glorify the scientists. Prabhupád azt mondja, hogy szeretjük dicsőíteni a tudósokat. He said we should glorify the brain of the person who made the scientist. Azt mondta, hogy annak az agyát kéne dicsőítenünk, aki létrehozta a tudósokat. The prowess of powerful men. Én vagyok a hatalmasok bátorsága. Whenever we see somebody acting as a protector, Mindig, amikor látunk valakit, aki egy védelmezőként cselekszik, that power is Krishna. ez az erő, ez Krishna. At 3 or 4 times, Krishna says he is the sun. 3 vagy 4-szer mondja Krishna azt, hogy ő a nap. The feeling when the sun is coming up in the morning, Az az érzés, amikor reggel felkel a nap, where we can see everything clearly. amikor mindent tisztán látunk, We have the energy to work, amikor érezzük az energiát, hogy tudunk dolgozni. providing the photosynthesis for the plants, which is the basis of all of our nutrition. Ami a növények számára lehetővé teszi a fotoszintézist, ami minden táplálkozásunk alapja. You see the light of the sun? Látjátok a napnak a fényét? Can you become aware in the room that this is the light of the sun? Tudatosak tudunk-e válni arról, hogy ez a fény a szobában a napnak a fénye? That is Krishna. Ez Krishna. And the light of the moon. És a hold fénye.
Of course, the moon is very pleasing and soothing, Persze a hold nagyon kellemes és nyugtató hatású. just like Krishna's presence, we feel so much relief from the material world. Úgy, hogy Krisna jelenléte által is olyan megkönnyebbülést érzünk az anyagi világtól. And of course, the moon reminds us of Krishna's romantic activities. És persze a hold Krisnának a romantikus cselekedeteire is emlékeztet minket. Krishna is our ability. Krisna a képesség. This is a very easy one Ez egy nagyon könnyű, because we are always doing something. mert mindig csinálunk valamit. We have the ability to sit, Képesek vagyunk arra, hogy üljünk, to see, to hear, hogy lássunk és when we're halljunk, walking, amikor megyünk, anything we're doing. bármit, amit csinálunk. This ability is Krishna. Ez a képesség Krisna. And whenever we see someone doing something amazing, Bármikor, amikor látunk valakit, aki valami csodálatosat tesz, get a feeling that's Krishna. érezhetjük, hogy ez Krisna. Just right now, our ability to sit without falling over, Csak most ez a képességünk, hogy tudunk úgy ülni, hogy nem dőlünk el. that's Krishna. Az Krisna. And of course, the taste of water, És persze a víz íze. especially if it's very pure water, Főleg egy nagyon tiszta víznek, that refreshing, ami felfrissít. that sweetness, Az az édesség. that is a little understanding of how sweet Krishna is. Ez egy kis megértés arról, hogy milyen édes Krisna. Going on to chapter 9. Most a 9. fejezettel folytatjuk. I am the ritual. Én vagyok a rituálé. Sometimes we just think Krishna is the goal of our rituals, Néha azt gondoljuk, hogy Krisna csak a szertartásainknak a célja, but he is actually the ritual itself. de igazából ő a szertartás maga is. Why is that? Ez miért van? Because the ritual is the way he wants us to connect with him. Mert a szertartás az, amin keresztül ő szeretné, hogy mi kapcsolódjunk hozzá. Just like when I visit the home of one of my sons, Mint amikor meglátogatom az otthonát az egyik fiamnak, then I'm going to put the plates over here and the cups over here. akkor ide rakom a tányérokat és oda rakom a csészéket. When I visit the other son, I'm going to put the plates over here and the cups over here. És amikor a másik fiamhoz megyek, akkor a tányérokat rakom ide, és a csészéket meg oda. That's a ritual. Ez egy szertartás. Yes? But it is how they like it. De ez ahogy ők szeretik. It's their desire. Ez az ő vágyuk. And Krishna and his desire are the same. És Krisna és az ő vágya ugyanaz. Whatever rituals we're doing, Bármifajta szertartásokat végzünk, the ritual itself is Krishna. a szertartás maga is Krisna. And I am the sacrifice, I am the yajna. És én vagyok az áldozat, a jagja. Yajna means a ceremony to connect with the Lord. A jagja azt jelenti, hogy ez egy ceremónia, amivel össze tudunk kapcsolódni az Úrral. We all do ceremonies to connect with other people. Mindannyian végzünk ilyen ceremóniákat, hogy kapcsolatot létesítsünk más emberekkel. If I want to call my friend, Hogyha fel akarom hívni a barátomat, so I have to have a phone, akkor ahhoz kell egy telefon. and the phone has to have an electric charge. És a telefonnak kell lennie összekötetése árammal. It has to be connected with a network. Össze kell, hogy legyen köttetve egy hálózattal. I have to put in the right numbers. A megfelelő számot kell beüssem. It has to be the right time, or my friend will be sleeping. Megfelelő idő kell, hogy legyen, különben a barátom aludni fog. That is a ceremony to make a connection. Ez egy ilyen ceremónia ahhoz, hogy kapcsolatot létesítsek. That is what yajna is. Ez a jagja. It's a ceremony to connect to Krishna. Ez egy ceremónia, hogy hogy kapcsolatba lépjünk Krisnával. So again, in this world, Ebben a világban I have some people, they want me to connect by WhatsApp. Some people want me to connect by email. Some people I have to see them face to face, or I never connect with them at all. vannak emberek, akik szeretnék, hogy WhatsAppon keresztül kapcsolódjak velük, vannak, akik Viberen keresztül, és vannak, akik pedig szeretnék, hogy szemtől szembe lássam őket, különben csak nem tudok kapcsolatba lépni velük. So this is also their desire. Ez is az ő vágyuk. So our different yajnas, these are manifestations of Krishna's desire. És a mi különféle jagjáink, ezek Krisna vágyainak a megnyilvánulásai. Therefore they are Krishna. Ezért ők Krisna. I am the offering to the ancestors. Én vagyok az ősatyáknak szent felajánlás. Krishna is very pleased with gratitude.
Krisnát nagyon elégedetté teszi a hála. He's very pleased when we show respect to the elders in our family. Ő nagyon elégedett, hogyha tisztelettel viszonyulunk az idősek felé a családunkban. He wants culture to continue. Ő szeretné azt, hogy a kultúra folytatódjon. And when we do that, there is Krishna. És amikor ezt tesszük, akkor ott van Krisna. I am the healing herb. Én vagyok a gyógyító fű. Actually, even modern medicine, mostly it comes from herbs. Még a modern gyógyászati tudomány is legfőképpen gyógynövényeken alapszik. Or they synthesize the same chemicals in the herbs. Vagy ugyanazokat a kemikáliákat hozzák részlemesterségesen, mint amik a gyógynövényekben vannak. When we are feeling sick Amikor betegek vagyunk, and we take some medicine, és gyógyszert veszünk magunkhoz, and the power of that medicine to give us health, that power is Krishna. akkor a gyógyszernek az ereje, hogy újra egészségessé tegyen minket, ez az erő, ez Krisna. I am the transcendental chant. Én vagyok a transzendentális hangvibráció. So if Krishna is all sounds, Tehát, hogyha Krisna minden hang, especially he is the sound of his name. akkor ő főleg az ő nevének a hangja. He is all the ingredients of the sacrifice. Ő az áldozat minden hozzávalója. The butter, the fire, the offering. A vaj, a tűz, a felajánlás. He says he is the Father. Ő azt mondja, hogy ő az apa. So every religion sees God as the Father. Minden vallás Istent apaként látja. So all of us have a father. Mindegyőnknek van apánk. Some of us are fathers. Egy páran közülünk apák, And every day we are seeing so many fathers. és minden nap olyan sok apával találkozunk. We can think Krishna is the supreme Father. És gondolhatjuk azt, Krisna ugye ő a legfelsőbb apa. He wants each of us to become great. Ő azt szeretné, hogyha mindannyiunk nagyszerű lenne. He is our real well-wisher. Ő az igazi jó akarunk, But he is also the mother. de ő az anya is. Just like our bodies were formed inside our mother's body, Ugyanúgy, hogy a testünk az anyánk testén belül keletkezett, and they were nourished by our mother's body, és az anyánk teste táplálta, so we are all within the body of the Lord, ugyanígy az Úrnak a testén belül vagyunk, and we are all being nourished by his body. és mindannyiunkat az ő teste táplál. Whenever we see any mothers, Bármikor, amikor látunk anyákat, human mothers, cow mothers, cat mothers, emberi anyákat, tehén anyákat, vagy cica anyákat, Krishna is the supreme loving mother. Krisna a legfelsőbb szerető anya. I am the support. Én vagyok a támogatás. We have so many kinds of support in our life. Olyan sokfajta támogatás van az életünkben. Our buildings, Az épületek, our bank account, a bankszámlánk, our clothes, our home, a ruhánk, a házunk, otthonunk, our friends, our family, a barátaink és családunk, our community, a közösségünk, our health, az egészségünk, our education. a képzésünk, bocsánat. But all of these can crumble. De mindez össze tud törni. Yes? If you're very young, maybe you don't know, but they can all crumble. Ha nagyon fiatal vagy, lehet, hogy nem tudod, de ez mind össze tud törni. But Krishna is our ultimate support. De Krisna a végső támogatónk. He is always holding us. Ő mindig tart minket. He is the grandfather. Ő a nagyapa. Grandfathers, they have a lot of affection for their grandchildren. A nagyapáknak nagyon sok szeretetük van az unokáik iránt. That, oh, this little child is part of my dynasty. Ó, ez a kisgyerek az én dinasztiám tagja. So Krishna also feels like that towards us. Krisna is így érez felénk. The object of knowledge. A tudás tárgya, köszönöm. Whatever we are trying to understand, Bármit, amit próbálunk megérteni, ultimately that is Krishna. végső soron ez Krisna. And the ultimate result of understanding anything is to understand Krishna. És a megértés végső célja az, hogy Krisnát megértsük. I am the purifier. Én vagyok a tisztító. We try to purify ourselves in so many ways. Mi próbáljuk magunkat olyan sok módon megtisztítani. With a good diet, Jó diétával,
with herbs or medicines, gyógynövényekkel vagy gyógyszerrel. maybe going to a therapist. Lehet, hogy elmegyünk egy terapeutához. Whatever we do to purify ourselves. Bármit, amit teszünk, hogy megtisztítsuk magunkat. Ultimately, that purifying agent is Krishna. Végső soron ez a tisztító hatóanyag, ez Krisna. And again, he says he is Om. És újra mondja, hogy ő Om. He says he is all of the Vedas. Azt mondja, hogy ő az összes véda. He is the goal. Ő a cél. Prabhupada says that if our mind is unsettled, it means we have no goal. Prabhupád azt mondja, hogy ha az elménk nyugtalan, az azt jelenti, hogy nincs célunk. How we feel when we set a goal. How do we feel when we set some goal for ourselves? Hogy érezzük magunkat, amikor kitűzünk magunknak egy célt? Working to reach the goal. Dolgozunk azért, hogy elérjük azt a célt, Achieving the goal. és elérjük a célt végül. That is a little bit of the satisfaction Ez egy kis része annak az elégedettségnek, that when we make Krishna our goal. hogy Krisna, mint hogyha Krisnát tűzzük ki célunknak. I am the sustainer. Én vagyok a fenntartó. What sustains us? Mi az, ami fenntart minket? The air, A levegő, temperature, a hőmérséklet, water, víz, food, étel, our blood, a vérünk, our friends. a barátaink. But ultimately it is Krishna. De végső soron Krisna. Krishna is working through all of these to sustain us. Krisna mindezeken keresztül működik, hogy fenntartson minket. I am the master. Én vagyok a mester. Generally, in the modern world, we do not like masters. Általában a modern világban nem szeretjük a mestereket. There is so much rebellion against masters. Olyan sok lázadás van a mesterek ellen. But Krishna is also the master in that he is expert. De Krisna abból a szempontból is mester, hogy ő nagyon kiváló, nagyon hozzáértő. Whenever we see anyone who has mastery of their craft, their life, oh, that is Krishna's energy. Bármikor, amikor látunk valakit, aki nagyon szakértő a bizonyos területén, vagy nagyon hozzáértően vezeti az életét, akkor gondolhatunk arra, hogy igen, ez Krisnának a potenciája. I am the witness. Én vagyok a tanú. Krishna is seeing everything. Krisna mindent lát. Now we might feel scared. Oh, he's seeing everything. Lehet, hogy félünk, ő mindent lát. Oh no. Jaj, ne. But it means that he cares. De ez azt jelenti, hogy ő aggódik miattunk. You will not find anyone who cares so much. Sehol nem fogunk olyas valakit találni, aki jobban törődik velünk. You can make a little experiment. Csináltunk egy kis kísérletet. You can go to someone who loves you. El tudtok menni valakihez, aki szeret titeket. And you can say, can you listen for 2 hours while I tell you everything I did today? És azt mondhatod, hogy tudnál engem hallgatni 2 órán keresztül, amit elmondom neked, hogy mi mindent csináltam a mai nap. After 5 minutes, their mind will wander. 5 perc múlva az elméjük elmegy valahová. But Krishna is watching everything. De Krisna mindent figyel. He's interested in everything we do. Őt minden érdekli, amit mi csinálunk. Everything we think. Minden, amit mi gondolunk. I am the abode. Én vagyok az otthon. How do we feel when we go home? Hogy érezzük magunkat, amikor hazamegyünk? I'm home. Otthon vagyok. I can relax. Megnyugodhatok. I am safe. Biztonságban vagyok. That feeling, that is Krishna. Ez az érzés, ez Krisna. And he is our ultimate abode. És ő a végső hajlékunk. I am the refuge. Én vagyok a menedék. Prabhupada writes in his purport in the Bhagavatam, Prabhupada írja magyarázatában a Bhagavatamban. 3:21-17. 3:21-17. That Krishna is like an umbrella against the repeated birth and death. Hogy Krisna olyan, mint egy esernyő az ismétlődő születés és halál ellen. I am the most dear friend. Én vagyok a legkedvesebb barát. That feeling of friendship we have with others. Ez a barátság érzése, ami minket összekapcsol másokkal. Multiply that by billions of times. Ezt sok milliárdszor szorozzátok meg. That is how much Krishna is our friend. Ez az, hogy Krisna mennyire a mi barátunk.
creation and annihilation. Én vagyok a teremtés és a pusztítás. We are all fascinated by creativity. Mindannyiunkat lenyűgöz a kreativitás. We are also fascinated by destruction. A pusztítás is lenyűgöz minket. You know, little children like to build something out of blocks and then knock it over. A kisgyerekek szeretnek építeni valamit ilyen kis építőelemekből, és utána felrúgják. Krishna is the destruction of our illusion, Krisna ő az illúziónk elpusztítója is. our false identities. A hamis önazonosságunk elpusztítója. And he creates our ultimate good fortune. És ő teremti meg a végső jó szerencsénket. I am the basis of everything. Én vagyok minden alapja. Everything that happens to us, Minden, ami történik velünk. good, bad, Jó és rossz. underneath is all Krishna. Ez alatt mind Krisna van. He is controlling everything. Ő irányít mindent. And actually, everything with him as the basis is all good. És igazából, mivel mindennek ő az alapja, ezért minden jó. I really like the pictures I found for this one. Itt nagyon tetszenek a képek, amit ehhez találtam. I am the resting place. Én vagyok a pihenőhely. When we sit down, just like, Amikor leülünk. that's Krishna. Ez Krisna. That relief, Ez a megkönnyebbülés. that resting. Ez a megnyugvás. And when we rest directly in him, És amikor mi közvetlenül benne nyugszunk, we get peace and restoration. akkor elérjük a békét, és feltöltődünk. And again, I am the seed. És Úrja, én vagyok a mag. The seed is very interesting. A mag az nagyon érdekes. Right? It has a hard covering. Van egy kemény burka. It first grows in the darkness, Először a sötétségben növekszik, and then it comes to the light. és aztán feljön a fényre. I am giving the heat Én adom a hőt. when we're drinking something warm, when we're warming ourselves by the fire. Amikor valami meleget iszunk, vagy megmelegszünk a tűz mellett. I withhold the rain and I send the rain. Visszatartom az esőt, és adom az esőt. So when my oldest son was very small, Amikor legidősebb fiam nagyon kicsi volt, and we were living in the ashram, és az ashramban laktunk, so he would take a cup akkor elvette a poharat, and he would go to the sink. és oda ment a mosogatóhoz. Water, water, water. Víz, víz. And the devotees would give him water. The devotees would give him water. És akkor a bakták adtak neki vizet. What would he do with the water? Mit csinált a vízzel? No. What would he do with the water? Mit csinált a vízzel? Did he like water some plants or something? No, no. No. In the building. It was in the building. Bent volt az épületben. Oh, he was like 1 year old. Odaadta Krisnának? Nem, nagyon-nagyon pici volt még. Little baby. Kisbaba. What did he do? Did he pour it onto himself? He poured on the floor. Nem, a földre öntötte. And then he stamping. És akkor elkezdett benne járkálni. And the devotees would say, why are you letting your boy have water? És akkor a bakták kérdezték, hogy miért engeded meg a fiadnak, hogy vizet kapjon. I said, you are giving him water. Azt mondtam, hogy te adod neki a vizet. They said, but he's asking, water? De ő kért vizet, vizet. So sometimes Krishna turns off the water, Így van, amikor Krisna is így elzárja a vizet, and sometimes he turns it on. és van, amikor pedig megereszti. So I am immortality and death. Én vagyok a halhatatlanság és a halál. Death reminds us that nothing is ours, A halál emlékeztet minket arra, hogy semmi sem a miénk. but also that we continue eternally beyond the body. De arra is, hogy örökkévalóan létezünk a testen túl is. Chapter 10. A 10. fejezet. Beginning, middle, and end of everything. Én vagyok a kezdete, a közepe és a vége mindennek. The beauty of the little baby, A kisbabának a szépsége, the energy of youth, a fiatalság energiája, the wisdom of age, az időskor bölcsessége,
All of that is Krishna. Ez mind Krisna. He is Vamandev among the Adityas. Ő Vámanadev az Ádityák közül. Again, he says he is the sun. Újra mondja, hogy ő a nap, That gives us clarity and certainty ami tisztánlátást és bizonyosságot ad nekünk, and courage. és bátorságot. He says he is Marichi. Azt mondja, hogy ő Maricsi. Among the stars, he is the moon, A csillagok között ő a hold. the leader of all the lights in the sky. Az összes fénynek a vezetője. We can think about Krishna surrounded by all of his gopis or his cowherd boys. Láthatjuk ezt úgy is, mint Krisna, akit körülvesznek a sok gopitársai vagy a tejénpásztor fiúk. He is the Samaveda. Ő a Számavéda. He is Indra. Ő Indra. So in every culture, they understand that the god of thunder is the chief god. Minden kultúrában megértik, hogy a mennydörgés Isten, ő a legfőbb Isten, hogy ő a főbb istenség. Whenever we have thunder and lightning, oh, that is Krishna working through Indra. Mindenkor, amikor van mennydörgés és villámlás, megérthetjük, hogy ez Krisna, aki Indrán keresztül cselekszik. This one is very interesting. Ez nagyon érdekes. Of the senses, I am the mind. Az érzékek közül én vagyok az elme. Usually we think of our mind as a problem, Általában az elménkre, mint egy problémára gondolunk. but it is also Krishna. De ő is Krisna. It is the controller of the senses. Ő az érzékek irányítója. And when we think and desire and feel for Krishna, we can understand, oh yes, he is also the mind. És amikor gondolkozunk, vágyakozunk, vagy érzünk Krisnáért, akkor meg tudjuk érteni, hogy igen, ő az elme is. He is our living force. Ő az életerőnk. Our awareness of ourselves, A tudatosságunk saját magunkról. our ability to be aware, A képességünk arra, hogy tudatosak legyünk. that is Krishna. Az Krisna. Of all the Rudras, he is Shiva. A rudrák között ő Siva. Of all the nature spirits, he is Kuvera. A minden ilyen természeti szellem között ő Kuvéra. He is Agni. Ő Agni. He is Meru, the great pivot of the universe. Ő Meru, az univerzum pivot. How do you say pivot? Like, I Hogy don't know, amikor forog like az the middle of a univerzum. churning rod. Mint egy vajköpölő rúdnak a közepe. Yeah. He is Brihaspati, Ő Brihaspati. Kartikeya. Kartikeya. In South India, there are many people who worship Kartikeya. Dél-Indiában nagyon sok ember van, aki Kartikéját imádja. I am the ocean. Én vagyok az óceán. Just like the ocean is very deep and very large, Ugyanúgy, ahogy az óceán is nagyon mély és nagyon hatalmas. and there is so much life hidden within it, És olyan sok élet van benne elrejtve. although it looks very simple. Annak ellenére, hogy nagyon egyszerűnek We may látszik. think Krishna is just simple cowherd boy, Azt gondolhatjuk, hogy jó, Krisna csak egy egyszerű but he tejénpásztor is fiú. very deep and very broad, De ő nagyon mély és nagyon with széles. so much variety of life. Olyan sok változatos élettel benne. He says he is Brigu. Azt mondja, hogy ő Brigu. Again, he says he is Om. Újra mondja, hogy ő Om. So Jiva Goswami, he says that the sound Om, it has 3 letters, Jiva Goswami azt mondja, hogy az Om hang az három betű, and A is Krishna, és A, Krishna, U is Radharani, U, Radharani, and Anushwar is the Jivas. és az pedig a Jivák. So it is complete reality. Ez a teljes valóság. And of all yagyas, he is chanting japa, És minden jagja közül ő a szent nevek éneklése, because this is a ceremony we can use to connect with Krishna anytime, any place. mert ez az a ceremónia, amit tudunk ahhoz használni, hogy kapcsolatba lépjünk Krisnával bárhol, bármikor. We don't need any paraphernalia, Nem kell semmilyen kellék hozzá, nothing special. semmilyen különleges dolog. You don't have any Himalayas here, Itt nincsenek itt a Himaláják, but at least when you see the hills and the mountains, de legalább amikor látjátok a dombokat vagy a hegyeket, one can think just like that, Krishna is immovable, he is dependable. akkor tudunk erre gondolni, hogy Krisna, őt nem lehet megmozdítani, őre lehet támaszkodni. And I don't think you have banyan trees in Hungary, no? És nem hiszem, hogy vannak banyanfák Magyarországon. How many of you have seen a real banyan tree? Mennyien láttatok igazi banyanfát? Oh, many.
So you know they just spread everywhere. Hogy tudjátok, hogy mindenfelé elterjednek, And you can't tell where is the beginning. és nem tudod megmondani, hogy hol van az eleje. So Krishna is like that. Krisna ilyen. I am Narada, És Nárada, Chitrarata, Chitrarata, Kapila, Kapila, the horse Ucheshvava, a ló Uchsaisrava, Airavata. Vajrávata. He is the king. Ő a király. Even today, people are very interested in royalty, Még ma is az embereket nagyon érdekli a nemesi családok. right? When Queen Elizabeth died, so many people were so interested. Amikor második Erzsébet királyné meghalt, olyan sok embert érdekelte. And then her son becomes the king, and so many people are interested. És akkor a fiából lett a király, és olyan sok embert érdekelte ez is. How much more interesting is Krishna, the real king? Mennyivel érdekesebb Krisna, az igazi király. Of weapons, I am the thunderbolt. A fegyverek közül én vagyok a villámcsapás. Whenever we get a flash of inspiration, Mindig, amikor jön nekünk egy ilyen villanásnyi inspiráció, that destroys our illusions, ami összetöri az illúziónkat, we can think how Krishna is this weapon of lightning. akkor tudunk arra gondolni, hogy Krisna ez a villámcsapás fegyver. He is the Surabi that gives abundant milk. Ő a Surabhi, aki nagyon sok tejet ad. And all the ingredients for intelligence and joy. És az intelligenciának és az örömnek minden hozzávalóját. Now there are many reasons that people have children, Nagyon sok oka van annak, hogy az embereknek miért vannak gyermekei, but Krishna says the best reason is the love between the husband and wife. de Krisna azt mondja, hogy a legjobb ok az a szeretet a férj és a feleség között. And that is Krishna. És ez is Krisna. He is Vasuki, Ő Vásuki, Ananta, Ananta, Varuna, Varuna, Aryama, Aryama, Yamaraj. Yamaraj. And whenever we see that apparently people are doing bad things and not having a reaction, Mindig, amikor látjuk, hogy emberek rossz dolgokat csinálnak, és úgy tűnik, mintha nem járna érte visszahatás, we know there is Yamaraj tudjuk, hogy ott van Yamaraj, and everything is properly done. és minden megfelelően van intézve. He says he is Prahlad, Azt mondja, hogy ő Pralád, and of subduers he is time. és hogy a subduers, Think that, hogy ő az idő a... how would you say? A hódítók közül az idő. Köszönöm. Whatever we make, time will destroy. Bármit, amit mi készítünk, az idő elpusztítja. Everything. Mindent. All the books, Minden könyvet. all the buildings, Minden épületet. all the projects, Minden projektet. all the families, Minden családot. everything. Mindent. Therefore, we should take each moment in time Ezért minden pillanatot meg kell ragadnunk az időben, and realize this is Krishna. és meg kell értenünk, hogy ez Krisna. Let me dedicate this moment to him. Hadd szenteljem ezt a pillanatot neki. Among the animals, he is the lion. Az állatok közül ő az oroszlán. The lion roars and all the animals become afraid. Amikor az oroszlán üvölt, az összes többi állat fél. In the same way, Krishna's words, Krishna's teachings, they bring fear to the demons. Ugyanígy Krisna szavai és tanításai félelmet ébresztenek a démonokban. He is Garuda. Ő Garuda. Of purifiers, he is the wind. A tisztító elemek közül ő a szél. When you open the windows in your room, Amikor kinyitod az ablakodat, and then your room smells so nice, és akkor a szobád olyan jó illata lesz a szobádnak. you hang your laundry outside, Amikor kiteregeted a mosást, and the way it smells from the outside. és akkor olyan illata van. You know, they try to make chemicals like this, right? Az emberek próbálnak ilyen kémiai vegyületeket csinálni, amiknek ilyen illata van, That people put in their washing machine. amit beleraknak a mosógépükbe. But the eyes smell really bad. De azok annak mind olyan rossz szaga van. But this purifying freshness, that is Krishna. De ez a tisztító frissesség, ez Krisna. Parasuram. Parasuram. He destroyed corruption in government. Ő elpusztította az államban a korrupciót. Whenever there is purification of management,
minden alkalommal, amikor van egy ilyen tisztítás a vezetőségben, we can remember Parasuram. akkor tudunk emlékezni Parasurámra. He says he is the Makara. Azt mondja, hogy ő a makara. Now, the Makara is the carrier of Ganga. How well you can see it there. A makara, Ganga rides on a Makara. Makara, ő Ganga Devinek a hordozója. Ganga Devi egy makarán lovagol. Krishna likes to wear Makara earrings. Krisna szeret makara fülbevalót hordani. Do you have any Makara earrings? Vannak neki itt makara You do. fülbevalói? Igen. For Sham? You have. You have. Oh, yes. Yes. Oh. He says he is the Ganges. Azt mondja, hogy ő a Ganges folyó. The beginning, the middle, and end of all things. A kezdet, a közepe és a vége minden dolognak. When we start on a journey, Amikor elkezdünk egy utazást, that beginning is Krishna. az a kezdet, az Krisna. When we arrive at our destination in the middle, that is Krishna. Amikor elérjük a célunkat, az Krisna. When we come back home at the end, that is Krishna. Amikor a végén hazatérünk, az is Krisna. And of all sciences, he is understanding ourself. Minden tudomány közül ő az önvalónk megértése. That is the best thing to understand. Ez a legjobb dolog, amit meg lehet érteni. He says he is Vada. Azt mondja, hogy ő váda. Now, there are three types of discussions. Háromfajta ilyen megvitatás van. In a Vada discussion, everybody wants to find the truth. Egy váda megvitatásban mindenki az igazságot szeretné megtalálni. In a Jalpa discussion, you are not trying to find the truth. Egy jalpa megvitatásban senki sem próbálja megtalálni az igazságot, You are trying to win. hanem nyerni akarsz. And in a Vitanda conversation, És egy vitanda beszélgetésben you are not trying to find the truth. nem akarod megtalálni az igazságot, You are not trying to win. nem is nyerni akarsz, You are just trying to smash the other party. csak le akarod zúzni a másik felet. So there's Vada, Jalpa, and Vitanda. Tehát van váda, jalpa és vitanda. Krishna is Vada. Krisna váda. When we are talking to understand truth. Amikor azért beszélgetünk, hogy megértsük az igazságot. Of letters, I am A. A betűk közül én vagyok az A. This is the most basic sound. Ez a legalapvetőbb hang. If you can try now, say A. Próbáljátok mondani, hogy A. A. You don't use the tongue or the lips or the teeth. Nem használjátok sem a nyelvet, sem az ajkakat, sem a fogat. All the sounds in language are based on A. Minden nyelv ezen a hangon alapszik. In Sanskrit grammar, he is the dual compound. A szanszkrit grammatikában ő a kettős hang. He is time that never runs out. Ő az idő, amely sosem fogy el. When we have difficulty, we know that will go. Amikor nehézségünk van, akkor tudjuk, hogy az majd el fog múlni. When we have good times, that will also go. Amikor jól érezzük magunkat, az is el fog múlni. But always there is Krishna. De Krisna mindig ott van. He is Brahma. Ő Brahma, He is death. ő a halál. Even the atheist has to accept God as death. Még az ateistának is el kell fogadnia Istent, mint And halál. not just the final death. És nem csak a végső halál. Our relationships sometimes die. A kapcsolataink is meghalnak. Our jobs, A munkánk, our home. az otthonunk. So many things in our life come to an end. Olyan sok dolog az életünkbe véget ér. But when there is an ending, there is a new beginning. De amikor van egy vég, akkor van egy új kezdet is. When Krishna is taking something from us, Amikor Krisna elvesz tőlünk valamit, it's because he has something else to give us. ez azért van, mert valami mást ad nekünk. We see that taking as Krishna. Ezt az elvevést, ezt Krishnaként látjuk. This is a very interesting one. The generating principle of all that is yet to be. Ez egy nagyon érdekes dolog. A képző elve mindennek, ami még nem keletkezett. Sometimes something happens that leads to something else in our life. Néha valami történik, ami valami máshoz vezet az életünkben. But at the time that it happened, we didn't understand how important it was. De abban az időben, amikor ez az első esemény megtörtént, akkor még nem értettük meg, hogy ez mennyire fontos. That is Krishna. Ez Krishna. Among women, I am fame. A nők közül én vagyok a hírnév.
There are so many famous women, Olyan sok híres nő van. Gandhari, Sita, Saraswati. You don't have to translate names. Among women, I am great fortune. A nők közül én vagyok a jó szerencse. Shri, of course, also means beauty. Sri persze szépséget is jelent. When women are beautiful, they should understand that that power is Krishna, Amikor nők szépek, akkor meg kell érteniük, hogy ez az energia, ez Krisna, and they should use it very carefully. és nagyon óvatosan kell használniuk. Krishna says, among women, I am fine speech. Krisna azt mondja, hogy a nők közül én vagyok a finom beszéd. Women speaking have changed the course of history. Az, ahogy a nők beszéltek, az megváltoztatta a történelem folyását. Actually, you know, Sudarshan is also the master of speech. Igazából tudjátok, hogy Sudarshan is a beszédnek a mestere. That's from Bhagavatam 9:5-7. Ez a Bhagavatamból van 9.5.7. There's a very wonderful, there's a whole series there of prayers to Sudarshan. Ott van nagyon sok egy ilyen egész ima lánc Sudarshanhoz. Oh, master of speech, Ó, a beszédmestere! by your effulgence, full of religious principles, A te ragyogásod által, ami tele van vallásos elvekkel, the darkness of the world goes away, a világ sötétsége eltűnik, and the knowledge of great souls manifests. és a nagy lelkeknek a tudása megnyilvánul. When women speak like this, Amikor a nők így beszélnek, they have the power of Sudarshan, akkor Sudarshan erejével vannak and that felruházva, is Krishna. és ez Krisna. Among women, I am memory. A nők közül én vagyok a memória. Just like women can remember what each of their children are doing and what their husband needs and what they have to get at the store. Úgy, ahogy a nők tudnak emlékezni arra, hogy mindegyik gyerekük éppen mit csinál, hogy a férjüknek mire van szüksége, és hogy mit kell megvenniük a boltban. Can I say something personal here? Mondhatok itt valami személyeset? It was very funny. Ez nagyon vicces volt. So I was presenting today at a GBC meeting. Bemutattam a GBC gyűlésen, So I had my PowerPoint, és ott volt a PowerPoint. but then the members were saying, we should change this, we should change this, we should change this, we should change De akkor this. a tagok azt mondták, hogy ezt és ezt meg kéne változtatni. So I was taking from the chat Úgyhogy akkor kivettem ezt a chatből, and the conversation és a beszélgetésből, and changing in the PowerPoint és közben változtattam ezeket meg mind while I was listening to them, a PowerPoint-ban, miközben tovább hallgattam őket, and I could remember all those things. és közben emlékeztem az összes változásra, And they were all saying they could not do that. és mindannyian azt mondták, hogy ezt nem tudnák megcsinálni így. I was saying, can you write that? Én mondtam, hogy le tudnád ezt írni. They said, no, I cannot write and think at the same time. És mondták, hogy nem tudok írni, és egyszerre közben gondolkozni is. I thought, I can do that. És akkor gondoltam, de én meg tudom csinálni. But that is Krishna. De ez Krisna. I was like, yes, it's Krishna. Igen, ez Krisna. That was so much fun. Ez annyira munkás volt. And Krishna says, among women, I am Medha. Krisna azt mondja, hogy a nők közül én vagyok Medha. This is a certain kind of intelligence. Ez egy bizonyos fajta intelligencia. So we have a very famous verse about this kind of intelligence in relationship to Lord Chaitanya. Van egy nagyon híres vers ezzel a fajta intelligenciával kapcsolatban, ami az Úr Chaitanyával kapcsolatos. That anyone who has sumedasa, they are intelligent and they will join Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hogy mindenki, akinek van sumedasa, aki intelligens, az csatlakozni fog az Úr Chaitanya mozgalmához. And Srila Prabhupada comments in the teachings of Queen Kunti És Srila Prabhupada így ilyen magyarázatot fűz Kunti királynő tanításaiban, that in every country and in every religion, hogy minden vallásban és minden országban the women are more interested than the men. a nőket jobban érdekli ez, mint a férfiakat. This is Medha. Ez a méda. Don't tell anybody. Nem mondjátok el senkinek. Among women, I am steadfastness. A nők között én vagyok a steadfastness, Being steady. hogy ilyen szilárdság. That the women are steady in caring for their children, Hogy a nők szilárdak abban, hogy gondoskodnak a gyermekeikről, steady in their chastity, szilárdak a szemérmességükben,
That is Krishna. Ez Krisna. Among women, I am patience. A nők között én vagyok a türelem. If you're going to be a wife and a mother, you must be very patient. Hogyha egy feleség és egy anya leszel, akkor nagyon türelmesnek kell lenned. That is Krishna. Ez Krisna. He says he is the Brihatsama. Azt mondja, hogy ő a Brihat-száma, He is the Gayatri. ő a Gayatri. When we are chanting our Gayatri mantra, Amikor énekeljük a Gayatri mantránkat, that is God in poetry. az Krisna versformában. God in the form of a poem. Krisna egy versnek a formájában. I am November and December. Én november és december vagyok. So every society has a festival for the harvest. Minden társadalomnak van egy ünnepsége az aratásra. What is our Gaudiya Vaishnav Harvest Festival? Mi a mi Gaudiya Vaishnava aratási fesztiválunk? Govardhan Puja. Govardhan Puja. Yes. So this joy in the harvest, Ez az öröm az aratásban, that is Krishna. ez Krisna. And the flower-bearing spring, És a virágot hozó tavasz, after the cold winter, a hideg tél után, all the warmth and the flowers, mindaz a melegség és azok a virágok, the youthfulness of the earth, a földnek a fiatalsága, that is Krishna. ez mind Krisna. He is the gambling of cheats. Ő a csalások közül a szerencsejáték. Yes. So gambling is a very special kind of cheating A szerencsejáték az egy nagyon különleges módja a csalásnak, because everyone agrees to be cheated. mert mindenki beleegyezik abba, hogy megcsalják. Usually when you are cheated, you don't know you're cheated until later. Általában, hogyha valaki becsap, akkor nem tudod azt, hogy becsaptak, csak később. But in gambling, you voluntarily agree to be cheated. De a szerencsejátékban önként beleegyezel abba, hogy be fognak csapni. Gambling means you are trying to take someone's money without giving anything valuable in return. Szerencsejáték azt jelenti, hogy elpróbálod venni valaki másnak a pénzét, úgyhogy semmilyen értékes dolgot nem adsz cserébe. This reminds us of Krishna's Maya. Ez emlékeztet minket Krisna májájára. Makes so many promises and gives nothing. Olyan sok ígéretet ad, de semmit nem ad cserébe. And of the splendid, he is the splendor. És a ragyogók közül a ragyogás. Anything that makes us go, wow, Minden, amire azt mondjuk, hogy wow, that's Krishna. ez Krisna. Actually, Rupa Goswami says this sense of wonder is the essence of all of the rasas. Igazából Rupa Goswami azt mondja, hogy ez a csodálkozásnak az érzése, ez minden rasszának az eszenciája. I am victory. Én vagyok a győzelem. Jai Shri Shri Radhisham, Govardhan Lal Gauranath Raj. Whenever we win something, Mindig, amikor megnyerünk valamit, conquer difficulties, felülkerekedünk a nehézségeken. Krishna is the ability to defeat our bad habits. Krisna az a képesség, hogy le tudjuk győzni a rossz szokásainkat. He is the ultimate victory. Ő a végső győzelem. I am adventure. Én vagyok a kaland. Actually, we should see our whole life as an adventure. Igazából az egész életünkre úgy kellene tekinteni, mint egy kalandra. We don't know exactly what will happen next. Sohasem tudjuk, hogy mi fog történni. And to take it as exciting. És ez nagyon izgalmas. He is the strength. Ő az erő. Whenever we have any kind of strength, Mindig, amikor bármilyen fajta erőnk van, to open a jar hogy kinyissunk egy befőttes üveget, and reach something high, hogy elérjünk valami magasat. that is Krishna. Ez Krisna. We can notice this when a strong windstorm or rainstorm. Ezt akkor is észre tudjuk venni, amikor egy nagyon erős szélvihar van. He is Balaram, Ő Balaram, Arjuna, Arjuna, Vyasadeva, Vyasadeva, Sukra Acharya. Shukracharya. He is punishment. Ő a büntetés. If we feel safe in our country, Hogyha biztonságban érezzünk magunkat az országban, because we know the government is punishing the criminals, azért, mert tudjuk, hogy az állam megbünteti a bűnözőket. that is Krishna. Az Krisna. This is a very interesting one. Ez egy If we nagyon- want victory, we should be moral.
Ez egy nagyon érdekes, hogyha győzedelmet szeretnénk, akkor erkölcsösnek kell, hogy legyünk. The demons don't care about this. A démonokat ez nem érdekli. But the devotees know that even if I appear to lose, I should still keep morality. De a bakták tudják, hogy még akkor is, hogyha vesztésre állok, az erkölcsöt meg kell, hogy tartsam. And that is the real victory. És ez az igazi győzelem. You've had this experience? Volt ez a tapasztalatotok? It appears that you lost, Hogy úgy tűnik, mintha vesztettetek volna, but you know you did the right thing. de tudjátok, hogy a helyes dolgot tettétek. Yes, that sense, Ez az érzés, that's Krishna. ez Krisna. Of all secrets, he is silence. Minden titok közül ő a csend. Prabhupada has a very interesting purport on this verse. Prabhupád nagyon érdekes magyarázatot fűzött ehhez a vershez. He says, in hearing, chanting, and remembering, silence is very important. Azt mondta, hogy a hallás, az éneklés és az emlékezés folyamataiban nagyon fontos a csend. It invites Krishna, Meghívja Krisnát, that we are listening. hogy hallunk. The wisdom of the wise. A bölcsek bölcsessége. Whenever we're like, oh, I actually have some wisdom, that is Krishna. Mindig, amikor úgy érezzük, hogy most van valami bölcsességem, akkor az Krisna. And again, he says he is the seed És újra azt mondja, hogy ő a mag, that has nourishment in a protective boundary. aminek benne van a tápláló érték egy ilyen védőburokban. There are also seeds of ideas, Az ötleteknek is vannak magvai. seeds of journeys, Az utazásoknak is vannak seeds of relationships. kapcsolatoknak magjai. And everything comes from just a spark of Krishna. És minden Krisnának csak egy szikrájából származik. Chapter 15. 15. fejezet. The splendor of the sun. A nap ragyogása. He keeps telling us he is the sun. Mindig elmondja nekünk, hogy ő a nap. And the moon. És a hold. The beauty of the moon. A hold szépsége. And the splendor of fire. És a tűz ragyogása. Do we like to watch fire? Szeretjük nézni a tüzet. That is Krishna. Az Krisna. The energy that keeps the earth floating. Az energia, ami a pályáján tartja a földet. The moon giving the flavor to our vegetables. A hold, ami az ízét adja a zöldségeknek. Whenever we are tasting the different flavors, Mindig, amikor érezzük a különfajta ízeket, that's Krishna. az Krisna. The fire of our digestion. Az emésztésünk tüze. We should not be eating unconsciously. Nem szabad, hogy tudatlanul együnk. He says he's the fire of digestion, Azt mondja, hogy ő az emésztés tüze. and he also joins with the prana to move the food through our body. És a pránával is összekapcsolódik, hogy ezt az ételt az egész testünkbe keringesse. To move the food from our mouth to our esophagus, to our stomach, to our intestines. Hogy az étel eljussunk a szánkon keresztül a nyelőcsövünkünk át a gyomorba, és utána a belegbe. And then through our blood to all of our body. És utána pedig a véren keresztül a testünk többi részébe. Like my fingernail, so yesterday it was some rice. Mint például most a körmöm, tegnap az még rizs volt, And before that it was sunshine. és azelőtt pedig napfény. My finger, it used to be sunshine. Az ujjam igazából napfény volt, And that turns into a plant. és ez egy növényé alakult. And then I eat it, and the Krishna makes it into a finger. És akkor megettem, és Krisna pedig újat csinált belőle. When we're eating, we should be conscious like this. Amikor eszünk, akkor tudatosak kell, hogy legyünk erről. And then 15:15. És 15-15. Sarvasya Chahamriti Sandavisto, Matasmat Yurganam Apohanam Cha. Whenever we remember anything or forget anything or have any intelligence, that is Krishna. Mindig, amikor emlékszünk valamire, vagy elfelejtünk valamit, vagy bármiféle intelligenciánk van, az mind Krisna. So in my family, whenever we would lose anything, we would chant this verse. A családomban mindig, amikor elvesztettünk valamit, akkor mindig ezt a verset mondtuk. So once when I was traveling, some devotee had lost her phone. Egyszer, amikor utaztam, egy bakta elvesztette a telefonját. So I said, chant 15:15. És azt mondtam neki, hogy mondd el a Bhagavad Gita-ból 15-15-öt. Oh, you are going to go, I'm going to give you the present in 2 minutes, and then you are going to be gone.
You're going to get a special present in 2 minutes. Oh, 2 minutes for everybody. Okay, come. So my friend, she was going around the room saying, 15, 15, 15, 15. Akkor a barátnő így ment körbe a szobába, és mondta, hogy 15, 15, 15. I said, no, not like that. Mondtam, hogy nem így. Okay, I have something special for you. Van egy különlegességem számotokra. But I think you should move so you can also see. De szerintem neked is kell oda menned, hogy No, te is don't have to láthass. translate my instructions to you. You are very funny. Okay. Translating my instructions. Okay. And you need a microphone. You'll need your microphone. Okay. Yes. There you go. Okay. And so their words are going to be, I'm not going to say anything. The words are going to be on the screen. So if you can translate them when they're on the screen, okay? Oh, come on, behave. Come on. Én vagyok. Én vagyok mindennek a forrás, ami itt van. Én vagyok az, aki mindent eltüntet. Nincs semmi, ami rajtam túl van. Én vagyok a fej. Minden rajtam nyugszik, mint gyöngyök a fonalon. A víz íze és az élete mindennek, ami él. Az a tápláló fénye, mint a nap mindig ad. A hang az éterben, a képesség az emberben. Én vagyok a legjobb minden között, ami létezik. Minden élet élete és a tűz heve. Az erőteljesek ereje, ami szabad minden kétől és vágytól. A létezés magja, az ember bátorsága. Ezek mind utak, amin keresztül lehet látni, hogy mi vagyok én. Hogy mi vagyok én. Ez még több út. Még több út. Még több út, amin, hogy lehet látni, hogy ki vagyok én.
A vizek közül én vagyok az óceán. És én vagyok a banyanfa. Minden fa közül. A hódítók közül én vagyok az idő. És az uralkodó az emberek között. Én vagyok a kezdet. A közép. És a vég. Én vagyok. A minden élőlény szívében ülök. Én vagyok a kezdet, a közép és a vége minden dolognak. Fények közül én vagyok a nap, ami mindig követi a pályáját. És az élőlényekben én vagyok az életerő. Ezen kívül én vagyok a mag. Nincs olyan lény, ami nélkülem létezne. Tudd, hogy minden gyönyörű és hatalmas dolog. Csupán hatalmam szikrájából születik. Csupán a ragyogásom szikrájából. Születik. So that was made by, that music is from Mahatma. A zene az Mahatma Prabhutól van. And you can tell the person who made the video is from ISKCON Soho. És tudhatjátok, hogy ez a személy, aki ezt a videót készítette, az a Soho ISKCON központból van. With Radha London Ishwar. Mert ott volt Radha London Ishwar. So I want to ask each of you, Mindenkitől meg szeretném kérdezni, what is 1, 2, or 3 of these things that you are going to meditate on in the next day? hogy mondjatok 2-3 dolgot ezek közül, amin a következő napokban fogtok meditálni. If everybody could say one thing. Mindenki mondhat egy dolgot. Sun, okay? A nap. The goal, okay? Cél. The moon, Hold. also the goal. Yeah? The wind, A szél. sun also. A nap. Om, okay. A fire. Fire, okay, yes.
Krisna minden élőlényben ott van. Yes. Water. Víz, Okay. And yes, you in the chair? Spring. tavasz, Okay. Yes. You. What? Sun. the light of the sun. Okay, yes. The sun also, we have a lot of, no, not sun. Sound. A hang. That's a fun one. I like doing the sound. Igen, az mókás, én azt szeretem. Yes. Oh, you're going to okay. You're going to be meditating on the harvest in the next 24 hours. Okay. Az aratás, a Govardhan Pudzsérhoz gondolni a következő 24 órában. Yes. Oh, patience in women. Very nice. Türelem a nőkben, nagyon jó. Very nice. Yes. The ability in men. That's also a very fun one. Igen, az Yes. is egy nagyon mókás. Yes. Have the ability. Yes, okay. The sun also. We have a lot of sun A people nap, here. nagyon Okay. sok napember van itt. Yes. The living force. The living force. Okay. So tomorrow we're going to look at the Bhagavatam Holnap a Bhagavatamot fogjuk megnézni. from Canto 2 and Chapter 8. Canto 2 and Canto 8. A második és a 8. éneket. And there we're going to find Krishna in the birds and the trees and the clouds. És ott meg fogjuk találni Krisnát a madarakban, a felhőkben és a fákban. Okay? And then I'm going to ask, how did you do with this one? És akkor rá fogok kérdezni, hogy ezzel hogy haladtatok. You can try to do 2 or 3. 2 és 3-an is meditálhattok. Okay? Is that all right? Az jó? Thank you very much. Köszönöm szépen. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Thank you very much for your translations. And we have a book on these meditations. És van egy könyv is ezekről a meditációkról. So the artist is Nadia Mani. A művész Nadimani, She's a disciple of Shivaram Maharaj. ő Sivaram Maharaj tanítványa. Her husband is Amala Harinam. A férje Amala Harinam, She's a famous kirtan singer. ő egy híres kirtaniya. So she did all the illustrations. És az ő felesége csinálta az összes illusztrációt a könyvben. And these are all little meditations based on these Bhagavad Gita verses. Ezek mind ilyen kis meditációk, amik ezeken a Bhagavad Gita verseken alapszanak. And also Bhagavatam. És a Bhagavatamon is. And we will not have time to teach here, but also on Bhakti Rasamrita Sindhu. És arra nem lesz időnk, hogy itt is bemutassam, de Bhakti Rasamrita Sindhuból is vannak benne. If you're interested, I have a few copies. Ha érdekel titeket, akkor van egy pár. Hare Krishna. Hare Krishna.